Bueno, chicos, acaba de arrancar Future Game Show, patrocinado por WD Black, parece. Vamos a ver quién es este... ¿De trailer de qué es esto? Porque me quedé ahí. Hay que avisar que estamos en vivo en Twitter. Instinction. Esto no lo conozco. Fue básicamente un teaser esto. Me parece que van a mostrar un poquito de trailer. Ah, pero tiene que ver con... Qué bizarreada. Voy a hacer una cosa, voy a buscarme la comida, me parece que no está lista. Pero igual el trailer parece que se ve en 360p, lo tengo a full. Parece que el trailer, la calidad del trailer es medio. Ahí va. Bueno, voy a cargarlo. Ya vengo, chicos, voy a buscar algo. I wonder if you can put hats on the dinosaurs. Instinction is expected in 2022. What's next, Laura? Next up, Grow, Song of the Evertree is a sandbox adventure about the healing power of nature. Let's throw it over to Prideful Sloth HQ to find out more. G'day from Prideful Sloth HQ. I'm Adam. And I'm Cheryl, and we're the design team on Grow, Song of the Evertree. Grow is Prideful Sloth's latest project that we're working on with 505 Games. Grow, Song of the Evertree is a beautiful sandbox game about growing new worlds, building a town, and bringing harmony back to the land. Grow will be available later this year on PC, PlayStation, Xbox, and Switch. Thanks for watching. Once upon a time, our lands teemed with creatures great and small. The beauty of the worlds was unrivaled. The people thrived and lived in harmony with the land around them. But this harmony was not to last. Slowly, without much notice, the withering was creeping out from the darkness. Once it took hold, there was little that could be done. Our lands were overrun, and all that was cherished disappeared before us. A ver, ¿qué tenemos acá? All was not lost. One young, brave soul stayed behind. With support from their friends and with boundless determination, this young soul seeks out a way to push back the withering and bring life back to our Como un juego de grindeo, de luteo. ¿De qué va esto? Recién acabo de llegar a verlo, así que no entendí muy bien, pero... Grow, Song of the Evertree. Creciendo, no sé. Ah, Five Games no está publicando muchos juegos. Tiene dos Song of juegos. the Evertree, which is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2021. Okay, Laura, that was extremely cute, but have you considered more dinosaurs? Hmm? You can't just hijack every game reveal and make it about dinosaurs, Troy. Life finds a way. Bueno, este sí es Jurassic Park Evolution 2. Is a very different world. En realidad Jurassic Park World era. Sí, Jurassic World, al revés, Jurassic Park World, ¿qué decía? Hi, I'm Rich Newbold, Game Director at Frontier Developments. So as you may have seen earlier at the PC Game Show, we're working on Jurassic World Evolution 2. We're really excited about it and we're looking forward to creating the most authentic Jurassic experience yet. We've got tons of new features across 4 different game modes, including our original Jurassic campaign, which is a story set after the events of Jurassic World Fallen Kingdom,
You're going to be leading efforts to contain, control, and conserve all those dinosaurs. Creo que van a extender básicamente lo que vimos working alongside characters from the films, voiced by original en este talent, feature such as game Jeff show. Goldblum. And in the game, we have over 75 prehistoric species. We've got new dinosaurs, we have returning community favorites, and we've added flying and marine reptiles to the game. I'm really thrilled to be showing you a first look at footage from the game itself. This is from our Species Field Guide series of videos focusing on one of the many prehistoric species we have in the game. This is an iconic, popular dinosaur. It's the Triceratops, but we're showing you it in a new environment never seen before in Jurassic World Evolution. I hope you enjoy it and are looking forward to the game releasing later this year. Ah, Species Fields Guide. Van a expandir básicamente lo que ya vimos del trailer. The Triceratops is one of the most recognizable herbivores to ever have existed. It is best known for its trio of facial horns. These adornments are not just for display purposes. The brow horns in particular can inflict considerable damage to any dinosaur that dares to provoke it. Igual yo no jugué el primero, no sé si estaba este... El Triceratops sí, seguramente estaba, pero bueno. That was Jurassic World Evolution 2, which is launching in 2021 on PC, PS4, PS5, Xbox One, and Xbox Series X and S. Yo ya tengo la comida lista, así que me voy a ir a lootear mi comida. To your home with a series of demos you can play right now. That's oh, right. ¿Demo que se pueden jugar ahora? Is the Future Game Show virtual show floor. And remember, if any of the featured games grab your interest, you can try them out now by heading to the Future Game Show Steam page. So let's head tiene una página de Future Game Show, me gusta. Is waiting. Es una cosa, me voy a buscar la comida. Yes, hello así. And welcome to the Future Game Show's virtual E3 show floor. Just look at it, Troy. I am looking. Wait. Ya vengo, porque si no me voy a quedar sin la comida y tengo ganas de cenar mientras veo esto. Ahí vengo, be right back. How do I say, musk that's in the air? But man, the darkness, perfection. All right, enough reminiscing. Let's check out some games. I'd like to start by showing you A Tale of Paper. This is a striking platformer from Open House Games where you transform to solve puzzles in an oversized world, dodging creepy crawlies and mischievous Roombas. And now for another Tale of Paper as you shift packing boxes in the house-moving sim Get Packed, fully loaded. As you can see, it's all about moving couches. On a couch with your friends in couch co-op. It's going to be available on Xbox One, PlayStation 4, and PC, and is also backwards compatible on PS5 and Xbox Series X and S. Are you done saying couches? Yes. Hey, Laura, do you want a drink? Sure. What do you have? Wait, what's that? Oh, don't worry about them. They're Steam Early Access codes. Go. So about that drink. Right, yeah, sure. Oh, yeah, here's a genre cocktail full of co-op action RPG combat and finished with a survival twist. How does that sound, huh? Okay. I said, how's a... I heard what you said. Genre... Tell me about the game. This is Gatewalkers, which sees you and up to 3 other players banding together to tackle procedurally generated worlds full of monsters. But you also have to gather resources to fight off hunger, thirst, and the dreaded cold. Oh, like the element cold. Got it. Wow. Let's hope no one gets thirsty enough for another one of your jokes. Anyway, come over here and check out the many imaginative worlds of Game Deck. This is an isometric RPG that has you solving crimes across multiple virtual realities, where your choices will shape the world around you in and outside of the simulations. Ooh! Speaking of detectives, check this out. Backbone is a gorgeous adventure game from Eggnut set in a dystopian Vancouver, where you must crack cases to clean house in this corrupt post-noir city. Plus, you're a raccoon. Well, if you like raccoons, allow me to offer you more critter-based adventures with Beacon Pines. Set inside of a magical storybook, Beacon Pines sends players to where you collect powerful words that can completely alter the narrative in this charming but mysterious tale. You know, I'm detecting a theme with the anthropomorphic animals. You know, Laura, I've always... Chernobyl Light. Son códigos. Interesting. Troy, focus. I've got a triple threat of fighting foxes to show you.
This is No, F, yo que lo estoy canjeando. Eran codes eso, para canjear en Steam, me parece gratis. Great, huh? Yes, totally. But now it's time to get serious. Mankind Ya se lo habrán rellevado, beavers remain. Welcome. Voy a comer algo, aprovecho, chat. It's a unique city builder where players set out to create the ultimate beaver society. This involves everything from constructing dams to crafting carousels. I guess even buck-toothed critters need a solid work-life balance. That they do, that they do. So, what's next? Never fear, the Rift Breaker is here. Wow. What was that? Is what I would say if I was playing our next game, which is a base-building survival game where you hack and slash your way through hordes of alien creatures. Look at it! Oh, no. I want to hear more from the Rift. No me llama la atención esto, Okay. Ya debe estar recanjeado, sí. And with that, we've reached No sé qué te va a dar el juego. Remember, you can go hands-on with all of these games right now by visiting the Future Game Show page on Steam. Now, how do we quit this? Is it no? Oh, that's update preference. I don't need to update this. Laura, can you help me out just a little bit? I got you. Okay, we're back. Quick note, from here on in, when you see this pop up on screen during a trailer, it means you can visit the Future Game Show page on Steam to play a demo and go hands-on with the game immediately. Adrian! I was doing Rocky. I'm sorry, I just always wanted to do that. It's because our next game is all about floating like a butterfly, stinging like a Trey Baker, please. Check out this exclusive presentation from Steel City Interactive about Esports Boxing Club. Esto es Creed, ¿no? Porque estaba Rocky. Coming later in 2021, Esports Boxing Club brings you esto es otra cosa. fight roster in video game history. With over 200 fighters already signed, we've got some of the biggest and most anticipated names. Greatest of all time. From the absolute legends of the sport to the most exciting names in boxing today. No entiendo nada del mundo del boxeo, pero si alguien los conoce, ever represented in a video game, and the hottest new talent. But what about the game? O sea, actual, digo. Closer look at the next gen visuals and gameplay that are set to make the SBC the greatest of all time. It's good. It's definitely one for the grandkids and stuff to say. Look, your old granddad was in a game and busting people up. So it's going to be quite cool. Uy, qué cantidad de cámaras. El párpado partido. Ah, it's all about fluidity, being able to create angles, recreating mannerisms from boxes. The physics system. Me quedé pensando que desastre que fue lo de Square para mí. This allows us to recreate realistic knockdowns. Even when a fighter's unsteady on their feet, it's not purely animation based. Now we've had professional boxers, professional coaches come into the studio and provide input, motion capture, and actually reviewing lo que dice el título, Future Game Show. During its development. And now we really feel like we've created a true representation of the sport. Presentation is important to us. Just because we are in the studio, we're still going to aim high when it comes to production values. Esports Boxing Club, coming to PC and all major consoles with early access in 2021. Sale para todas las plataformas. Igual a mí no me interesa mucho boxing. Me gustan los juegos de arcade de boxeo. Xbox One, Xbox Series X, and Series S. Next up, we've got a deeply immersive World War II shooter with over 100 players taking part in epic battles recreated using aerial photography and satellite imagery. Let's take a closer look at Hell Let Loose. Product not yet rated. Muy lindo el Hell Let Loose, ¿eh? Es difícil, bueno, porque es más simulador, ¿no? De guerra. My name's Max Rea. I'm the founder of Black Matter and the lead developer of Hell Let Loose. Hell Let Loose began as the idea of a couple of hobbyist game developers all the way back in 2015.
Following a successful Kickstarter, we launched into early access. Vinieron de Kickstarter, es verdad. Hola, Sherman, ¿cómo estás? We've delivered 9 enormous updates, including entire systems overhauls, 6 new maps, tons of new weapons, gadgets, and vehicles, as well as expanding our unique real-time strategy-inspired metagame. As a result, we've been fortunate to sell more than 1 million copies during our first year of early access. Recién prendí hace 20 minutos, regresé. Me perdí todo lo que fue PC Gaming Show, ¿estuvo bueno? Early access on July the 27th, with the introduction of the Soviet forces on the Eastern Front, including famous battles like Kursk and Stalingrad, before we close out the year by bringing Hell Let Loose to next-generation consoles. Hell Let Loose has only grown due to the vibrant community that surrounds it, from our earliest Kickstarter backers to our newest recruits. We're excited to introduce you to this ever-evolving and expanding World War II experience. ¿En líneas generales o de alguna en específica? Porque es muy variado todo. No, ¿cuál es un desastre? Sí, aburridísimo. No. Pero no puedo dar toda la E3 a decir que por Square fue malísima. Unas hamburguesas veganas. O sea, en realidad medallones, ese tipo de choclo y eso. Es lo que tenía en la heladera, chat. No es que tipo una gana de comer unos medallones veganos. Este juego lo probamos en stream. Es complicado porque es muy estratégico. Ya va a salir para consolas en 2021. Está en Early Access. Hell Let Loose is launching on Steam on July 27th and coming to Xbox Series X and S and PlayStation 5 in 2021. No sé cómo lo jugás en consola. So, Laura, have you ever wanted to play XCOM, but in real time, with up to 7 of your friends? Of course. Yep, that's what I thought. Then you need to keep your eye on this next game. XCOM con tus amigos. A mí personalmente me gustó, obviamente, el 80% de todo lo que mostró Xbox Bethesda. Pero porque soy fanboy de títulos de Xbox y títulos de Bethesda. It is a real-time tactical battlefield game. Eso es lo que más jugué en mi vida. Supports up to 8 players and has a fully playable co-op campaign. We are ready to show you the launch trailer now, so get ready for June 17 when the game launches on Steam, and have fun blasting some mutants. You are the Executor, a high-class commanding officer with advanced cybernetic capabilities. You were awakened to lead a secret task force that will counter the threat of Stroll mutants and liberate Mars. Welcome back, Executor. The Stroll infestation has now infected all colonies on Mars. Build your squad. No sé quién va a comprar esto. Perdón, pero utilizing their skills. Me gusta la idea. Mission type. Pero es como un XCOM. And tech, as well as their upgrades and abilities. Hay muy poquita gente que le va a gustar esto. O sea, a mí me copa. Pero si quiero invitar a alguien a jugar XCOM conmigo, va a pensar. Concentrate fire on targeted locations and carry out supply runs even during the heat of battle. Recruit your friends to the fight and join in up to 8-player co-op missions to save Mars in our name. Para salvar Marte. Hola, Silencio, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien, capo? Estaba viendo el Future Game Show. Había salido el Red Solstice hace mucho. No sabía que era este. Purge Earth of a mutant complicado de vender un XCOM para jugar con tus amigos, voy a ser honesto. ¿Alguien del chat le gusta XCOM? Is about delivering mail in a sleepy American lakeside town. Let's join Dylan from Gamius to learn more. A ver este juego. Permiso, voy a seguir picando, pero. Hi, I'm Dylan from Gamius, and it's great to be here at the Future Game Show. We're currently getting very close to finishing a lake. Es una idea re difícil de vender. Creo que play as Meredith Weiss, porque son más atractivos los personajes. El Mario Rabbids nuevo es más atractivo de jugar en cooperativo que esto, de lo que vimos recién, por ejemplo. Today, we're excited to share an example porque todo el mundo of comparte after your workdays el carisma o alguna vez jugó con un Mario. Angie from the video store. This is fun. It's been ages since I've been to the movies.
Well, they call it the movies, plural. But of course, we can only see one movie at a time. So, which one will it be? My pick? All right, let's see. Big Trouble in Little China, Blue Velvet, or The Great Mouse Detective. All right, I'm ready to pick. The Great Mouse Detective. Wouldn't have picked you for a Disney fan. Oh well, let's get in touch with our inner child. We won't spoil more, and we also can't say what Meredith will do after spending 2 weeks in Providence Oaks, because it's all up to you. Lake is coming first to Xbox and PC this September 1st. Thanks for watching, and enjoy the rest of the show. Noche de juego. Lake se llama. Podría ser tranquilamente Alan Wake capa. We're excited to announce that Lake is coming to Steam, Epic Game Store, and Xbox Series X and S on September 1st. Now, what kind of a showcase would this be without a new Souls-like? Our next game is a pixelated take on the genre, following a protagonist with a giant obsidian sword. In the beginning, there was dust, and from that dust, the moon was born. Eons of idleness passed, before suddenly it shattered. Great celestial chunks cascaded from the heavens unto earth. From one prodigious shard spawned humanity, and from another, the gods. For a great many years, balance endured, until a foul and malevolent deity intervened. Exil spread greed and distrust among his kin, compelling these calamitous beings to conquer man. Centuries of servitude passed, until finally, aided by a veiled ally, humanity revolted. The Great Crusade overthrew the old gods, imprisoning them within the sacred walls of the Citadel, at the expense of untold lives. A peace was wrought, but it was not meant to last, for the miscreant, Exil, returned from his concealment, conducting atrocious experiments upon his caged kindred. A darkness permeated the lands. Rivers stagnated, crops failed, and the world of man began to fade. The great moon, witnessing all, wept a final shard. A shard of the purest obsidian. And thus, a glimmer of hope remains. Pues Souls. 29 de julio. Sale para todo. Customize your combat style and boss No vi gameplay, pero es Metroidvania esto. Souls drops on the PC and all current console formats July 29th, 2021. And now we've got a closer look at the next game from the folks behind War Thunder. Here's Tom from Darkflow Software to guide you through Enlisted. The War Thunder. La verdad que yo no lo juego, conozco una persona que lo juega. Es un free to play de tanques, ¿no? Es lo único que sé. ¿De aviones o no? ¿O estoy mezclando con el otro? También de los mismos creadores. Thanks for tuning in. Hopefully our little trailer has got you interested. My name's Tom, and I'm part of the team at Darkflow Software behind our new game, Enlisted, a historical World War II shooter with some unique gameplay quirks. One of Enlisted's most unique features is the Squads mode, where you head into battle with a squad of AI soldiers under your control. You can instruct them on how to react to enemies, and most importantly, you can switch between any of them seamlessly with the You'll only need to Está interesante la mecánica. Controlas toda una escuadra entera y puedes cambiar de uno a otro. Although, if you prefer a more traditional shooter experience, we have a fleshed out solo mode too, where you will only fight against other players. At its core, qué lástima la calidad de la presentación, lo veo todo pixeleado. An arcade style shooters Voy a hacer F5. to kill is todo pixelado veo la presentación. Está al máximo. With submachine guns and pistols taking only a Parece que está entre 480 y 720. But have their limitations. Aircraft restricted to the cockpit view,
and crew inside Como el comando, pero en primera persona. to spot targets. Básicamente sí. Need to keep your wits about you to really get the most out of these. En realidad, en el Battlefield, is spread over various campaigns. cuando jugabas la campaña pasaba eso. ¿Se acuerdan? And Berlin, with Tunisia and many De que podías pasar a otro compañero y hacer toda la cámara. Creo que Battlefield 3 y eso, ¿no? En general se podía la campaña. Es como que ellos agarraron eso, pero versión multi. Ah, esto de construir también. Creo que lo había visto, no sé si en... No, no era 1942. Hay otro juego que lo hacía esto también. Ojalá fuera tan fácil que Enlisted un aims to keep martillo, ¿no? historical Tipo, para poner un accuracy tanque. in the forefront of development. Oh, sí. Firearms, locations, and uniforms are all true to history. No neon pink Sten guns and mohawks here. Each army will be decked out with the equipment they actually used during their respective conflicts. Because of the squads feature, you'll never be short on targets. Twitch reflexes and fast reactions will of course have their place in Enlisted, but even if you haven't had the time to fine-tune your skills, you'll easily be able to come away with a kill count in the double digits. The AI, however, are very attentive and react to sound. Era muy malo el otro equipo, pero se acaba de llegar como a 10. But that's all we've got time for. Make sure to give it a try. Tiene una beta abierta la página. Se puede jugar gratis por la página. Enlisted.net. And available now on PC, PS5, and Xbox Series X and S. And currently in no está para la anterior generación, está todo para la nueva. Regularly, and no progress will be wiped upon the full release. Once you've signed up, use the code ENLISTNOW for a free bonus on us. I've been Tom, and I hope to see you all on the battlefield. Cheers. That was Enlisted. Oh, fue más medio ad, ¿no? Para que se metan en la página y que entren. Xbox Series X and S. Ya está muy quemado la Segunda Guerra Mundial, todo. Oh, and the protagonist only has one arm. Let's check out. El protagonista solamente tiene un arma, a ver, una mano. ¿Sabes cuando te ponen música clásica? Ese tiene una demo en Steam. Va, la mayoría de los juegos que ven acá van a ver la página de Steam que está. Va a salir de Sony. Sony no hace E3. Hace varios años. Interesante. El personaje principal es una waifu y tiene una mano nomás. Okay, notepad. A ver la historia. Because for this next section, we're going to race through 8 exciting Imagínate con el VR, sería lindo. Future Hits. Ok, éxitos a futuro. For 2021. A ver. Future Hits será porque van a ser. ¿Qué? ¿Por qué estaban matando pollo en una casa? Dice Legacy. Oh, es un juego de dados. Y hacen acciones los muñecos como si fuera... ¡Ah! ¡Qué bien que se ve esto! Action Platformer. Iron Corvo. Kung Fu Janitor. No, es el de la limpieza del colegio, pero sabe Kung Fu supuestamente. Definitivamente no es pollo frito, se llama el juego. Definitely not fried chicken. ¿Listo? Simulador de rancho. Interesante. ¿Qué? Porque están cazando un ciervo. Chin. Silt. Dome King Cabbage. Bueno, supuestamente son los futuros hits. Me llama la atención el jueguito de dados y el de
Fried chicken Okay, I y eso. might regret asking this, but ¿Pero qué? you want to help me with this next one, Omachao? Okay. Did you know that Sega recently announced Sonic Colors Ultimate? We've got some NSM. ¿Qué es from a NSM? stage that nobody No has copy. seen yet. I hope Sonic does okay without me. Did not regret. Did not regret it. Es un Sonic. Ah, Hi ese es... everyone, I'm Katie Golden, senior producer at Sega of America. And I'm excited to share with you an exclusive clip La productora de Sega. from our upcoming release, Sonic Colors Ultimate. Please Ah, cierto, van a sacar el Sonic Colors. Oh, gameplay. Igual estaba el Sonic Colors, pero... Nunca jugué el Sonic Colors, ¿eh? La verdad, no me llama más un Sonic 3D. Apenas me gusta el 2D. No tienes una habilidad loca que puedes matar a todos de la nada en medio del camino si la tocas. Bueno. Ok. Get Un ready nivel. for Sonic Colors Ultimate, which is racing on to Un resumen de la PlayStation E3, me 4, perdí todo. Xbox One, Nintendo Switch, and PC on September Todo. 7th. Moving swiftly on, we've got a new management game from Es Chuckle. que presentaron como 70 juegos, chicos. Intelligence in A control. veces me viene a preguntar si hay alguno que me gustó. Ponele que de los 70 me habrán gustado 20. I'm sorry, Laura. I'm afraid I can't. O sea, que me gustaría comprar, I sí. know that you were planning to disconnect me. Pero esta presentación ahora, por ejemplo, creo que ya pasaron como 15 juegos. Here is Starmancer. Y empezamos a las 8. Porque puesta entregarle 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos, así. A ver esto. Pasa que hay mucho juego de nicho en estos. Oh, ¿qué es? ¿Comandás una nave? ¿O la construís? ¿De qué va esto? Una parte de comida. Starmancer. 5 de agosto en Microsoft Store, Steam. Te cabe Epic. A tu casa. No tenés el Java Space según Sammy. And it's available to wishlist on Steam now. Laura, you know, ever since that lake trailer, I've been thinking, have you ever wondered about the Postal Service? Like, ¿Por qué estoy viendo un pulpo policía? you know? No. Lo de arriba es una serpiente de boquita. No. Okay. Es un pescado, creo que es un pescado con... about Jeff and Deborah. Who are What are you talking about? I'm just going to press this button again and hope it Octocop. everything. ¿Es algo? Oh, it will. Trust me. Kiwi is a game about two kiwi birds who work at the post office. Kiwis. Their names are Jeff and Deborah. I'm Joel, I'm one of the developers on Kiwi, and I'm going to show you how a Kiwi level changes over the course of the game. So in this room, you're transcribing urgent messages and assembling them ransom note style by stamping them onto the page with your butts. You'll come back to this room every so often throughout the game, but there will always be a new twist to change things up. So as summer turns to autumn, now your word fragments are moving around on conveyor belts. Agarrás You'll need to palabras check certain words in fragmentos half with the descrambler to get the y pieces. armás una carta.
Jeff and Deborah are going to have to deal with all kinds of hazardous work conditions. They got sandstorms during Las condiciones de trabajo medio fly swarms. These guys have no respect for bizarras tienen. Paranormal activity. This is genuine footage of an actual haunting. In winter, the post office gets hit with a huge blizzard, and now this level becomes about sharing the warmth of a single tiny lantern to break through blocks of ice and keep each other from becoming kiwi sickles. Our little heroes are going to face new challenges every level and in every room of the post office, whether they're typing telegrams, or packaging shipping crates, or helping an octopus sort the mail. It's all in a day's work for Jeff and Deborah. Also, you can dress up your kiwis, so don't say we never did nothing for you. We're releasing Kiwi on August 31st for PC and all major consoles, and we hope to see you at the post office. Thanks for watching. All right, you got me, Troy. I'm a believer. Co-op Postal Puzzler Kiwi is coming to PC and all current console platforms on August 31st, 2021. See? Told you. Next up, we've got a roguelike with an attitude. A game show shooter where you earn likes for dunking on competitors and causing a little wanton destruction. Will the circle be unbroken? Get it? Find out in this world premiere. Dunking out competitors. O echar a los competidores, por eso te ganás likes. Esto es nuevo, World Premiere. Contenido inapropiado para los chicos puede tener. Los likes son todo. La Marte no es nada. Ok. ¿Qué estoy viendo? Los incineraba. Fue el piloto episodio ahora. That was Death Run TV, and you can play the pilot right now by heading down to the Future Game Show page on Steam. Okay, hazmat suits at the ready. Because this next game tasks players with building a team of stalkers to survive a 3D scanned recreation of the Chernobyl exclusion zone. Here's Chernobylite. what to expect in Chernobylite. Este le tengo ganas. Mówi się, że to, co designerzy sobie wymyślają, to jest pisanie listu miłosnego. Każdy kiedyś był zakochany, pisał list miłosny, wydawało mu się, że to jest takie piękne, wspaniałe, a potem po latach znajdował te listy i mówi: Jezus Maria, co ja tu za bzdury pisałem. Zaczynaliśmy właściwie od gry, gdzie skupialiśmy się na przetrwaniu, na menedżowaniu swoim czasem i towarzyszami. Stało się po designersku dobre, ale zwykle nudne. I dlatego dodawaliśmy coraz więcej elementów, które angażowały gracza, które były dla niego ciekawe. ¿No se hablaron de juegos de deportes onda FIFA? Który gracz sobie NHL? mógł ale był całkowicie opcjonalny. A no ser que sea deporte extremo, onda Street Riders y eso. Nadawaliśmy coraz większą rolę naszym towarzyszom i warto im było dać właśnie tą walkę, coraz więcej podporów, coraz więcej możliwości, coraz więcej broni. Absolutnie normalnym jest, że zaczyna się z czymś zupełnie innym niż to, z czym się kończy. Estoy feliz igual, Pero estaba pensando, Chernobylite es la tercera vez que lo veo ahora. Ustedes por ahí la primera vez que lo ven, si lo ven de acá. Lo vi el viernes, lo vi ayer y lo vi hoy. You can play Chernobylite right now. But if you missed them, we've also got codes to give away on tiene buena pinta. Pero anteriores conferencias estaba tipo, boludo, el FIFA está en la presentación, no sé, de Nintendo, en la de Wii, en la de Microsoft, está en otra, en la de PC. Y ahora no estuvo EA en ninguna. Eso es verdad, no estuvo EA. Qué loco eso. Qué bizarriada lo que estoy pensando. O sea, me pongo a pensar y es tipo, oh, la parte aburrida de la C3. O sea, nosotros que
hay gente que le encanta el FIFA y que le gusta los juegos deportivos, pero yo si no es un NBA Jam o algo así raro o un FIFA Street, apenas lo juego. El Battlefield 2042 es lo mismo. Ah, este es Jocola que le está jugando Crono. No sé si también Freeza lo estaba jugando. Está en Early Access, este ya salió. Así que todo bugueado. Tengo entendido. El Team 17. ¿Qué me lanzó Team 17? El culto del honey, de la miel. ¿Qué? ¿Qué es este jueguito? Ya está bueno. ¿Qué están haciendo? Falopeando juntos. Ese juego donde juntan droga. Ah, psicodélico, sí. El rey de los mares. Para Switch, Xbox One, PlayStation 4 y Steam. Ah, viejo. Va. Están las plataformas viejas, ¿no? Pero. Y ahora ya no sé qué hacer. Pero está en Early Access. No sabe qué hacer porque vos le exigís mucho al juego. Me encanta cuando te copa un juego y está en Early Access y decís, ¿qué hago ahora? Tipo. Hasta acá llegó la campaña, ponele. Como pasó la primera vez que jugué al Subnautica Below Zero, era como que. La campaña quedó hasta acá, tipo, no sigue más. Che, ¿esta plataforma qué onda? ¿Qué es eso, pinta? Ah, Shelter 2 ya lo vimos también. No, creo que ya lo vimos. Una actualización de Overcooked. Esto está en todo. Que lo cumplas. Overcooked. El payaso. Plim, plim. Arre. Be sure to wishlist any games that sparked your interest on our Steam page. It really does help the developer out. Or you can also head over to gamesradar.com for more info. Pregunta que yo no tengo idea. Has an engrossing art style, reminiscent of anything from Wes Anderson movies. ¿Qué tanto ayuda que le den wishlist o lo agreguen a la lista de deseados? Sé que ayuda, pero no sé en qué impacta. ¿Empieza a escalar el juego? O sea, por ejemplo, un juego que no tiene ventas, pero todo el mundo lo agrega a la wishlist. ¿Lo sube en alguna parte? ¿Las stats o más recomendado por gente? ¿Ponerlo o más wishlisteado? No sé cómo es. It's been 250 years since your home. An Ark-like spaceship fled an Earth on the verge of Cold War. Yo tampoco, no tengo idea. Porque vieron que todos los devs te piden, por lo menos wishlistealo, o sea, agregalo a nuestra... Debe ser por el hecho de que, bueno, por ahí no saben qué regalarte, ven tu lista de deseados y te lo compran y te lo regalan en algún punto del futuro o lo ves en descuento. Lo bueno es que tenés el aviso, eso es lo bueno. Porque creo que lo bueno es eso, es... Bueno, wishlisteás. Por ahí lo comprás, por ahí sale 200 pesos el lanzamiento, los juegos indie salen eso acá, con 300 mangos con el impuesto. Pero en algún punto está 40 pesos, 50 pesos y te lo compras igual. Termina teniendo un montón de bases. Puede ser eso. Hola, Dante, ¿cómo estás? ¿Parece stop motion los gráficos? Sí, parece. Pero va fluido, ¿no? Pero no se saltea cuadros. Parece, sí. Ahora que veo. Your PDA is always available to you for an overview of current tasks as well as messages. Estaría bueno para las consolas. No sé si está en Play. En Xbox sí que no. Agregar a lista de deseados y ver la lista de deseados de alguien. You might be wondering how we achieved the stop motion like look of the game. We are in fact building every single thing you see in the game in the real world. We build sets and puppets and then 3D scan everything. We're then able to use motion capturing to create lifelike animations for a huge cast of characters. While the game begins with Harold's mundane day-to-day, mysterious events and a fateful encounter will soon plunge you into a new world that nobody could have guessed existed.
and one that may hold the key to Moreau's relaunch plans. We're really excited to find out how you like being immersed in this unique world and the feeling of puppeteering Harold. There's still quite a bit of work to do, so all we can say right now is that Harold Halibut will come soonish on PC, PlayStation, and Xbox. You can already wishlist the game on Steam. Thanks for watching, and enjoy the rest of the show. Harold Halibut. Interesante, está lindo. It is coming soonish to PC, PlayStation, and Xbox. Okay, yes, there have been a few gloomy games so far, so we came up with a wholesome chaser. I'm told that the developers came up with something so sweet and so positive that they just had to call it Happy Game. Juego feliz. If what I'm reading is correct, this one is gonna melt your hearts. Este te va a derretir el corazón. Amanita Design. ¡Amanita! ¡Hola, Manita! Un juego feliz. ¡Red! No, Red Turbina. Estaba ahí muerto un conejito al fondo. ¿Por qué tiene un gancho ahí? Ah, no, es Red Turbina esto. Ah, están todos sin cabeza. Monca ese. Huh. Okay, Laura, hope you're still there. ¿Qué vimos? Didn't you just watch the same trailer that I did? ¿Viste el mismo trailer que yo vi? Yeah, that was something. ¿Eso era algo? All I know is who the hell is writing this script. Yeah, ¿Quién I don't know. escribió este guión? Le dijo. Telling me that Están diciendo que Happy Game el juego is feliz coming to PC and Nintendo Switch in sale para PC y Nintendo Switch 2021. O sea, este año. Oh, and demo is available now if you want to Hay una demo. have a cheerful jaunt into a land of wonder. ¿Lo probamos, chat? A ver qué tan creepy se va. Estos juegos así tipo Game is a gorgeous rarísimo me encanta. puzzle platformer following a young mechanic in a broken world. Pay attention at the end of this trailer for some exciting information about the Minute of Islands release date. Con Fede estoy bien. 4 brothers, bound by eternal purpose. They all broke at the 4 hermanos and a girl juntos por un túnel. She knows what must be done. When the blight first came, people began to panic. And now, the spores are taking hold of whatever remains. Esto lo vimos, creo. Is still here, however. She has been tasked to protect them. After all, she is the bearer of the Omni-Switch. Un extraño, hermoso juego. Hora de aventura. El estilo gráfico puede ser. Otro sorprendente juego indie. Minute of Islands. Minuto de islas. Ya salió esto. Tiene pinta, está lindo. Yes, we are excited to announce that Minute of Islands is out now for PC, Mac, PlayStation, and Nintendo Switch, and will be arriving on Xbox later this week. Next up, we've got an update from the folks at Techland, who are fine-tuning the zombie parkour of Dying Light 2. Let's throw it over to the developers, who are here to answer some of your questions about the game. Vamos a leer qué beneficio le da el hecho de que lo pongan en la wishlist. En serio, de nivel de desconocer a cómo trabajan los desarrolladores o qué les rinde, ¿no? The video presented in the PC Gaming Show brings you closer to Aiden's story. What he's looking for, what motivates him, how he ends up in the city, and of course, what happened in the old franchise between both games. This is a bunch of important information about the DL2 story. Okay, so we know more about the main storylines from the mentioned video.
How does the game look outside the core campaign? Side quests are an important part of world building in Dying Light 2. Through these quests you can decide how the city will look like, thanks to the city alignment system, or bring new opportunities for the city. Porque me perdí todo. A great example is an opera scene. ¿De Ubisoft que estuvo bueno? ¿El de los riders? ¿De las bicicletas? Some citizens will support your decisions, some of them will not. ¿El Mario Rabbids? It's up to you to decide how the city should look like. We have a lot of game El Rainbow Six Extraction, si te gusta jueguitos así tipo celular. To be a surprise for you. How seamless is the co-op? En casa lo vemos en Would you entrevistas. say that the best way to experience Dying Light 2 is with a friend? It could be. What is cool about the co-op is that El de la E3 de hoy estuvo buena, la de Microsoft. when your friends make different decisions than you. In co-op you can walk in their shoes to experience all those differences. But really there is no just one way to play Dying Light 2. It's up to you guys. How are you improving the story for Dying Light 2? Una skin de este juego, mostrar un poco y nada, posta. But we also want to give you a deep, thought-provoking. Yo pensé, me lo estoy perdiendo. Posta. World for long hours. On top of that, thanks to the choices and consequences mechanics, the story will be shaped differently depending on the way you play. You've promised a great open world that feels alive. How is it going? Yeah, well, as you can imagine, Dying Light 2 is full of infecteds, but it's also full of humans, with their everyday life activities and purposes. We are building Dying Light 2 around the simple rule, ground is death and rooftops alive. What is cool is that NPCs act differently on each of those levels. Also, their behavior depends on choices you make and the way you play. Sí, no, nada destacable en la PC Gaming Show, ¿en serio? Nada de nada, pero yo pensé que iba a haber algo destacable. Era como medio lo mismo que refrito de todo. Ah, es que me lo estoy perdiendo, pero está bueno. Dying Light 2 is coming to PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X and S, and PC on December 7th. Ah, juegos como Revealed during the Nintendo Indie World Showcase earlier this year, this next game is a skateboarding action platformer. Ollie Ollie World. Here's Simon Bennett from Roll7 to give you an exclusive look at Ollie Ollie World. Hi there, I'm Simon Bennett, and I'm the co-CEO of BAFTA award-winning studio Roll7. Ah, lo que quiero probar. Tengo un jueguito para probar con ustedes, pesa 1 GB. Si quieren lo probamos y después pruebo otro. On Ollie Ollie World. It's our Está la demo pesa 1 GB. You're gonna meet quirky characters on a magical road trip through Radlandia. And of course, add a ton of new skate moves into your trick bag. As a studio, we've spent over a decade on flow state games. They transport you into a state of total focus and immersion, and it's something. Ahora leí abajo que dice pre-alpha. Me parece este no tiene demo. Ay, lo de Square. Todo bien que consideren a los creadores de contenido y no le pongan copy, música sin copy. De 20 trailers, 5 no tenían música, man. Me puse a tararear encima, como si tuviera onda. ¿Se acuerdan? Square no tiene nombre. Ponele algo así, por lo menos. So much more flow to the game. No copy. We've even added grabs, wall rides, firecrackers, split routes, right to left skating, and a host of insane tricks to keep your fingers busy. There's a range of visually and mechanically distinct areas to explore, packed to the brim with a fantastical cast of quirky characters, beautiful landscapes, cities, and of course, walking trees. Ollie Ollie World is coming to PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X and S, Nintendo Switch and PC this winter. Make sure you wishlist it now. That was Ollie Ollie World, which is coming to PC and all current console platforms this winter. Next up, we've got a new game from the team at Odd Bug Studio, creators of PSVR's The Lost Bear. This animated story trailer will El oso perdido, dijo. The world of Tales of Iron. And Sí, el oso perdido. You might be familiar with the narrator. Empieza el juego de tipo, yo vivía en un bosque muy contento. Rats have fought tirelessly. Caminaba. The incessant frog invasions. Peace. ¿No estaría bueno un juego que tenga esa canción tipo de fondo? A young monarch rose to power. En la intro.
King Rattus. Y para pegarte un tiro, ¿viste? Unified the Rat Kingdoms under one rule, repelling Greenwort and his kind back to the putrid swamps from whence they came. Prometo, chicos, que cuando pasen 20 años y ya no tenga más como... Families flourished, and a magnificent... ¿Cómo se llama eso cuando ya pierden los derechos legales de las canciones de copy? Bueno, cuando ya no haya registro de que nadie... Voy a empezar a poner canciones de Cerati en videojuegos. Me explico cosas así. Cuando nadie tenga los derechos. O no sé, de Spinetta. No sé cuál es el nombre. He burned everything in his path towards the Crimson Keep. King Rattus gazed down upon his withered claws, barely able to hold the crown. He had little hope wielding a sword. So it was decided the crown should pass to Whiskers New. Arise, young prince, for the kingdom needs a hero. And so, Tales of Iron. Interesante. Question the reign of the Iron Frog. Iron Frog? Doug. Anyway, in Tales of Iron, which is coming to PC and all current console platforms. Our next segment is from Polish studio Movie Games and hosted by God of War and Twisted Metal director David Jaffe, who recently joined their supervisory board. Por David Jaffe. Well, hello, fellas. It's me, David Jaffe. Great to see you. God of War, Twisted Metal, a bunch of PlayStation stuff. These days, I'm doing some new stuff with movie games. Este loco hizo Twisted Metal. You know, they've hooked up with this great company. You have to have heard of them, Platizimage, one of the best VFX houses in the business. They worked on The Witcher. They worked on Love, Death, and Robots. We're making a brand new game, the biggest game hicieron, done, by the way. Trabajaron en Love, Death, and Robots. Crime and mob and mafia in different time periods. It's going to be great. But for today, settle in, babies. These are the brand new games coming very soon from Movie Games. Lust from Beyond. ¿No trabajó en God of War él también? Creo que sí, ¿no? Last year. It's what turned me on to movie games in the first place. What you're looking at is the M-rated, console-friendly version of the erotic horror cult classic. It's a first-person action-adventure game that blends Lovecraftian horror with weird Lust from Beyond. I love this game. Lust from Beyond. Game number 2 is Mature Edition era. Step into the shoes of the only real-life superheroes we ¿Ese no es el que jugó Chrono y que tipo había dildos por todos lados? Is my childhood fantasy come to life. Fire Commander. This game took me totally by surprise. You're trapped in the wilderness, freezing, hungry, and now you're starting to go a little bit insane. Man, you start seeing all kinds of crazy stuff out there. Winter Survival Simulator, it's coming soon. Have a great E3. Have a great future games. I miss you guys. I'll see you soon. Oh my God. ¿Por qué te llamas tomando en el trabajo? ¿Qué? Thanks to David Jaffe. And check out GamesRadar.com for more about movie games' upcoming titles. This next presentation comes from the folks at Xseed Games, the makers of Story of Seasons and Rune Factory. Here's a look at their most exciting current and upcoming projects. A ver, su proyecto nuevo. Aquí vas a strip. What? ¿Por qué hay un oso? Maca. Hay una waifu abajo. Están cagándose a palos en la calle. No entiendo nada. Aquí va strip. Esto es Reanimu, pero el juego de cartas parece decir, ¿no? No es un juego de cartas. Son juegos indies igual, no son tan populares estos. Oh, Story of Seasons.
Crono me va a decir, se sube un caballito, debe estar diciendo ahora. Es muy Harvest Moon, sí. Este lo quiero hace rato, ¿viste? Oh, Rune Factory 4. Che, esto parece un RPG de los clásicos, así de Nintendo 10. Che, me gusta el estilo artístico así, ¿eh? ¡No! ¡De vuelta a lo mismo! ¡Che! ¡El juego anterior no hacía lo mismo, loco! Están robando con Harvest Moon y con Final Fantasy Retro, loco. ¿Me lo regalaron para mi cumple, posta? Rune Factory Special. I don't know. Fending off a monster or two is one thing, but protecting the whole town? That's a lot. Marvel los hace muchos RPGs con Excel. Todos los juegos. I'll get straight to it. Tomorrow. Todos los juegos hay que farmear vegetales. Working together, as colleagues and as rivals. Me gustaría una voz en off que diga encima. Y también tendrás que juntar tus vegetales. Este 2021 granja se juega en el espacio. Ok. Marvelous. Ambos juegos farming. Los tres que mostraron tenían farming. Anota, Crono. Anda. En 2D, en 2.5D y en 3D. El último era 3D. In a retro sci-fi world. Here's a new gameplay trailer for Batora, Lost Haven. ¿Batora se llamaba? A ver, como dice abajo el subtítulo. Ah, no puse el título abajo. Gracias. Oh yeah, now we're talking. Batora. No me llama la atención, la verdad. Batora Lost Haven is coming soon to PC and all current console platforms. And you can sign up to play the closed alpha when it launches on July 21st. Las cosas de espacio se sobrepasó en PC Game. No. No lo voy a ver From the entonces. creators of 2 Point Hospital. Oh wait, I think I saw something about this a few weeks ago. No, you didn't. Here's developers Mark Webley, Ben Huskins, and Gary Card to tell you all about it and give you a first look at gameplay. Vamos a ver gameplay ahora de este juego. Este juego lo quemaron. Este es el FIFA. Este juego estuvo en... Lo escucho hace 4 días básicamente este juego. 2 Point Campus. When we were thinking about what we were going to do next, Campus and ¿No había una conferencia de Steam? It was something we just kept coming back to. It's a really rich topic. So people who haven't probably heard of 2 Point Studios. ¿O era el último día o algo así? Schools, that's really dull. Well, hospitals, if you've seen our previous game, isn't about healthcare really. It's a wrapper, you know, we call it 2 Point Hospital, but that's about as close as it gets to real world of medical healthcare. Campus is taking everything we learned from 2 Point Hospital and taking it to the next level. The important thing was for us to give the player a canvas that they could completely create themselves. In Campus, you start with a blank plot of land. We've got something called the Smart Brush, for example, which allows you to drag interesting shaped pathways. If you want to drag a picket fence, you can drag that along. It's just really easy to paint the world you want. So it's really simple to ¡Oh! ¿Qué pasó? lay down some paths at different angles. Fun, isn't it? I mean, it's adding this kind of city builder element to 2 Point Universe. The difference between 2 Point Hospital and Campus is that we're spending a much longer period with our students. ¿Cómo que juegues? Es 2 Point Campus. Es de los creadores de 2 Point Hospital y básicamente hicieron... The idea of these interesting and different courses are going to attract interesting and different... Que puedas crear tu propio campus. There's a night school, horrible pun, but night school, you got Hace it. de todo. You're going to train knights of the realm. So it won't be stuffy, normal, boring stuff that made you go to sleep at school. It's going to be really cool, interesting stuff. That was 2 Point Campus, which is coming soon to PC and all current console platforms.
Our next game is in early development, but it already has a very cool code name, which is always a good sign. Here's Leo to tell you all about Project Ferocious. Hello, my name is Leo, and I'm the developer of Project Ferocious, an action-adventure game set in a mysterious Proyecto Ferocious. Some of you might know me from Twitter as Omniok, where I post about the game and development and tech and stuff. And if not, I've been doing game dev for about 12 years with a big passion, and I've been working on this project for about 2 years. It's the first project of mine I decided to show to the public. El chabón está como hablando de costado, ¿vieron? I'm very proud to present it today to you. Yo entiendo que esté así, pero a veces leo el chat, ¿no? Pero es como que mira la cámara así. Hola. Bueno, no sé si me conocen, pero yo soy el desarrollador de un juego. No sé por qué habla. Porque por ahí le gustó ese perfil, le queda bien, ¿viste? Y quedó. No es por trolearlo al presentador, todo bien con él. Es su perfil bueno. Y ahora he dicho, no, me ven en el medio F. Igual tenés su perfil bueno, porque yo creo que el del lado de este, o este lado es. No sé, de un lado tengo el ojo medio chueco. ¿Se nota, chat? Por eso me pongo así. ¿Qué le pasa? Tengo una encuesta, chicos. Si ven la foto de Pen que subí a Twitter o en Story, ¿no es medio bizcocho? Creo no le gusta que le diga que es medio bizcocho. Pero me da ternura. Mi perrito, Pen. Creo que tenemos un comando Pen. Como que se le nota una partecita blanca a un lado. Si no, todos los trailers se ven a menos de 720p parece. Pero gracias. Tiene pintas de Far Cry, ¿no? Project Ferocious is targeting a 2023 release date and coming to PC, PlayStation, and Xbox. 2023 Our next world premiere asks, what if Doom Guy had a drunk one-night stand with Super Meat Boy? Como si Doom Guy game wants to answer that question. Hubiera salido en... Ok, super en pedo con Super Meat Boy. Sí, está 720, man. Ahora cuando salga nos olvidamos del juego. Mal. El hitmarker más grande que vas a ver en la galaxia, chat. Es una X gigante. Ahí está. Oh, sí, esto me suena. Ah, pero Warcry no había salido estos challenges. Watch out for Warcry challenges when it stops defying gravity and launches... drops on PC this summer. Up next, we've got another world premiere. Conway, Disappearance este verano sería ahora, story-driven no fin de año. thriller set in 1950s England. Let's find out more, shall we? Premier mundial. Esto no se mostró, supuestamente. A ver. Robert Conway, Los vendidos. Me gusta el nombre. Va, en realidad. I've solved many a case in my time as a private investigator, but nothing so close to home as the abduction of Charlotte May. There are some things that take hold of a person and refuse to let go. For me, it's the idea of saving that little girl. My own daughter, Catherine, is on the case. She has the same look in her eye that I used to have. There'll be no stopping her. I wish I could say that all of my neighbors are innocent. I wish I could say that I have the faintest clue where to begin. There's a lot I wish I could say. The truth is,
Sometimes it takes a nightmare to wake a place like Dahlia View. Me interesa, me llama. El stalker que está aburrido del jubilado. El jubilado que está en pedo stalker. Que quiere ayudar, ¿no? A resolver un caso. Y no puede hacerlo porque obviamente está... And with that, we're at the end of this year's... Interesante la propuesta, ¿no? Surely this can't be the end. I mean, it's an E3 show. Se veía lindo, estéticamente. Nope, sorry, Troy, that's it. Just kidding. I knew it. All right, let's see it. Premier Mundial. Otro más. Marisa Marcel era una estrella de cine. Ella hizo 3 películas. Ambrosio, Minsky. Pero ninguna de esas películas fue lanzada. Y Marisa Marcel desapareció. Dirigido por Sam Barlow. De Mr. Robot, Wild at Heart. Immortality. My name is Marisa Marcel. I'm 17 years old, and it's my dream to be an actress. And that really is all we have time for. Be sure to head to GamesRadar.com for more coverage and updates on all the games you've seen today and more. I'm really excited about that Sam Barlow reveal. Yes, and thanks to our headline partners, WD Black, and of course, all of our many talented developers and industry partners that have made all of this possible. And of course, for everyone tuning in at home. Well, we hope you've enjoyed today's lineup, and mark your diaries because the Future Game Show will be returning in August. I'm Laura Bailey. A volver en agosto. And this has been the Future Game Show 2021. Bueno, 2 actores de voces, sponsors, metieron este programa de Jueguitos del Futuro en menos de 120p o no sé en qué calidad, pero qué cagada, ¿no? La calidad que tuvieron que transmitir. ¿Habrá pasado algo? No sé. Por lo menos ponerlo 1080-30, ¿no? Creo para mí. Ok, vamos a ver el resumen de todo. Sonic Colors. Pero fueron bastantes cosas que vimos, pero rescaté algunas cositas. Ustedes también. Este Happy Game quiero ver qué onda. Vamos a ver ahora en Steam, a ver qué jueguito está. Les iba a decir qué juego por ahí probaríamos. No sé si en la semana. Porque creo que es básicamente... ¿Cómo se llama esto? Un SSD están spameando. ¡900 megabytes por segundo! ¡Oh, amigo! ¿Sabes qué traigo acá? Toda la biblioteca de mame del universo. Amigo, te mira y dice, te mamaste, güey. No, hay un disco duro que tiene un puerto Ethernet. ¿Qué? Es un server. El loco trae el disco. Acá está el server con todos los juegos de mame. Que corre desde, no sé, desde la Commodore 64. ¿Y ahora qué se viene? Todo lo que pasa acá es todo con stream. Es verdad eso. Bueno, se finish esto. Poquito juego de esta calidad. A ver, vamos a ver qué es lo que hay acá en Steam chat. No sé si hay algo más nuevo que vayan a poner. Está la E3. No sé si están haciendo algo interesante. Creo que ya se terminó todo, ¿no? Lo del día de hoy. ¿O no hay nada más? 20 HS era el último. ¿Qué tenemos después? Para. Mañana hay algo relacionado a Halo. Square Enix también.
Estos serían los primeros 2 días y después lo demás sería todo puro... Nintendo es el 15. Ah, pará, me parece que no hay nada más, posta, ¿eh? Sí, directamente Nintendo sería el martes, me parece, ¿eh? Sí, Nintendo el martes y no veo nada más. Tengo el Pong en 4K. Básicamente, a ver qué es lo que tiene esto. Quiero ver un poquitito qué es lo que hay acá. Ok. Veamos esto de acá. De lo que vimos recién. Ahí subieron el video de Furious. ¿Tenés el link? Ok, chicos. Para los que no sepan. ¿Tenés el link o no? Yo voy calentando el agua para el mate. ¡Ojo! Ground link. ¿Y por qué no me aparece a mí? Dios. Espera un chiquito. Ah, subí un video esto explicando el multi. No, quedó re mil épico. Yo no lo vi todavía. ¡Ojo! ¿Tenés el video de Furio? Yo no lo vi. Ok. Vamos a verlo en vivo. ¿Qué onda? Tengo miedo igual con lo que va a quedar, con lo que voy a ver. Ah, te hace visitar a la tienda. Ok. Bueno. Opa, crono ahí. Gemelos. Ah, le mandaron rica edición, ¿eh? Creo que era el ocaso, ¿no? El otro. El efectito ahí. Bueno, esto es de la preventa exclusiva de las remeritas. ¡Opa! ¿Quedó lo último también? Quedó muy bueno. Quedó muy buena la edición. Quedó muy cheta la edición, che. Estoy en 2 frames igual, ¿eh? ¿Qué hago acá? Aguantá. Las tetas de Tasher. Acá se me ven mis tetas, chat. Me estoy limpiando las tetas. ¡Pam! Che, quedó muy lindo esto. Quedó muy cheto, ¿no? Ahí está. Ah. Sí, no, me dieron básicamente... Claramente le voy a banear. Si no, hicimos básicamente como medio modelos de la remera, la camiseta nueva. Necesitaban streamers y a Cron lo habían contactado y me dijo si a mí también me copaba hacer. Entonces, acá, esta. Esta es la camiseta. Igual no está haciendo foco, bien. Creo que ahí hace foco. Hace lo que quiere esto. Ah, va. Qué joya. Ahora le voy a ver varias veces por la teta de Tash. Ay, Dios mío. Quedó muy lindo. Muy bueno. Voy a dejarle un mensajito. Sin lavar. Gracias. ¿Quieren la remera? ¿Le hacemos sorteo? Sin lavar. What? Ay, le tiro. Con mis pezones apoyados, capita. Ahí va. ¿Qué les iba a decir? Y vamos a ver esto, chat. Pechito. Estos, los jueguitos. Ok, próximamente. Virtual Showflows quiere decir que lo tenemos disponible ya para probar. Les iba a decir un juego que quería probar con ustedes. Y creo que lo puse acá separado. Ah, esto. Trust Sailors Demo. No sé si lo vieron a este jueguito. Como que me llamó la atención como para jugarlo. Es tipo de supervivencia, pero creo que es couch co-op, no sé si se puede jugar con gente. Onda online. Dice que es couch co-op.
Steam Share, maybe, puede ser. Podríamos probarlo después, off stream. A ver cómo funciona. Pero no quiero hacer un stream de esto porque ahora llega a no funcionar y estamos ahí media hora configurándolo y eso. ¿Tiene Remote Play Together, Fraquito? Tiene mucha pinta este jueguito. Me parecía divertido cuando lo vi. Hola, Fraquito, ¿todo bien? Está lindo. Parece divertido de jugar con gente. Eso es lo que voy. No quiero jugarlo solo. ¿Ayer probaste la demo? Hay que calentar agua de mate. Se llama Trash Sailors, ahí está. Es de Tiny Build. Es este. Remote Play Funkamal. Lo probamos con Frecha y es horrible el bitrate que maneja. Ah, sí, a nivel eso. Bueno, no, es un tema. Si está medio, si se ve medio feo y te traba, me parece mejor, entonces probamos después.